Hello my people, good morning, good afternoon, good evening, Biafrans. Welcome back to our very channel. Yes, there is a very revolutionary force in Igbo land. Revolution in the sense that ụkwụ apụọla ndị ọjọọ ama, ụkwụ apụọla ha ama. Yes, ọnwụ emele clearance, onwe ihe o wepụrụ. There's a light that entered that we should work on. If we stand on that pedestal, we will achieve a lot. Because most people that are standing, they say they are standing for you, but they are actually standing against you. Oh, how one na-ekwuchitere ndị Fulani na Ndigbo. Oh, how ndị Fulani azụọla ala. Ndị Fulani nwere ngarama. All these people that God just removed suddenly in a weekend. I was shocked. Then, people are voting now. Massively, they are voting. And there's this voice that leaked. This voice that leaked concerning what Ohaneze Ndigbo did. And many Chineke ji welo hiwe. All this sabo. They've been doing that for a very long time. Manam bosi niile wunke onye ori. Mana one day na wunke onye nwe ụlọ. This day, this time is our own. Freedom will come. Thank God Mazi Nnamdi Kanu is still alive and God will keep him. Thank God. Prime Minister is a mathematics that they couldn't solve. They could not solve it though as an equation. Ifeanyi tried everything. One day gang, one day nke nye hegbe menenu menana. For where it did not work. The same thing with Iwanyanwu. And the rest of them, they bem now. I mean, they are sick. They are not strong. Ekwesiri inye ha ọsọ. Enyepagide ha ọsọ, they will run and leave our land. And then the youth will decide what happens. But why in the same weekend? What happened? There's secrets to that. There is signal Chineke nyewanye which we should look into and fight from. Let's listen to that leaked video. And I'll be right back. Thank you. Kedu ebe m kwurutere okwu esi anyị nwa na-eje na-akpọ mitin ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ ọ bụ ihe m jụrụ unu ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa ihe ọbụla na-eme ndị Igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe m na-ekwu si ihe niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots gbukata ndị TV gbukata ndị Middle Belt Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-agi deep Quran to the sea na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup d'etat enwere coup d'etat January 17th 1966 Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogbu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV,
that stopped the Wete campaign in in West. Oh, Yama, and preserve Nigeria. Oh, today, the Hausa no normal. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. That is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abu Ndigbo. Where ma kotro history, history unu bidoro bu January 15 na egbureze ndi Fulani. Ndị Fulani bukwadoro eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu Wete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje iji ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ, ma iwu kpakpando, ma iwu nkịta, ma iwu ewu, gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pikọtawanị mgbe gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gị na-eji mee Ohaneze gịnịma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohaneze si na President General. Lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya. After ma Wotowoto niile, the next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo. Ụwa niile Ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu laghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohaneze President General. Unu nọ ebe ahụ na-agba okirikiri. Gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Khartoum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasa Nigeria were ọbara cover Nigeria ha kwesịrị ọgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zika and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Abalewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo, kwafu ọbara Yoruba, kwafu ọbara Middle Belt, kwafu ọbara TV, kwafu ọbara Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha. Unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo?
You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Now they unite to Igbo. Now they make Igbo. Is this Ohaneze? They select consensus Ohaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a Kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? That is what you are waiting for. Ndigbo need frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze. And you to have. Now, the next evil EJ on the Fulani area. Kowanile no ma di guilty. No buru sendi Fulani, no buru criminal. No buru bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Okay, Bonageli Ribu Amadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Amadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Amadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unuwere chakolo. Chineke kendi bagari soputa ndi Igbo na akunu. Soputa ndi Igbo na Nigeria. Soputa ndi Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop them. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Nimbo. Was it Amadu Bello? The killing of Amadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani operating in the 82 division. Ono katosino name when a war. The ESN a bidogo war insurgency. Okay, whereas there is no war in Igbo land, no insurgency anywhere. These dinosaurs, Ohaneze, may dance to the script of the Fulani. Ohaneze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Amadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, they were Igbo land, where Yoruba land, where Tiv land, where Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria, that they are foreigners. These are the issues in contention. Uno, ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons, mix ye, na-etendi Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, echere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze. Which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Murderers and killers, genocidaires, millions of your people. Granted, killing Amadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa.
Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, despoiled, buried alive. Buhari and Wotowoto, they are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali weji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onweghi ihe no mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si na Kamunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. In the Fulani Ebugo, approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo naga yiruwa and akwe mea culpa, no presume the guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that, and in that journey they have entered. God will punish all of them individually and collectively. Ndị anagite ndị Igbo nyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chino Achebe will never be happy with them. Amabibi Sirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje achọ ije iwere inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigeria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite TV inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bido bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo izi eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwa ga lọnchịkwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị